もちろん日本のすべての県に行ったことがあります。出身はアメリカです。然后我日文是在日本学的。是好厉害，你和他们一起的吗？我不是，我就是听他们讲日文就来打个招呼，然后看你有多么厉害。你好棒哦！没有啊，没有。そう、お盆ですよね。お盆のために来たんでしょ。ああ、台湾の方ですか？你就是台湾的吗？My name is Anming, and I love studying foreign languages. Speaking someone's language takes down the barriers immediately. It's as if you become instant friends, like this. I'm fine, thanks. Where are you from? I'm from South Korea. South Korea. You speak Arabic? يا شوية بس أتكلم عربي. شوية بس. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. مساك طيب. In the last 11 years living in Asia, I've had experiences like this so many times. I mean, just last week I was in a taxi and this happened. 你要拿钱我就不理你。你怎么不要我的钱呢？今天是好朋友。不，一定要给钱哦！这太客气了，真的这样。不要我的钱吗？不要。不可能啊！我还是要给了，我放在椅子上，然后就走掉。好，给200块。就那么少吗？给200块。好，我给你200块。So finally, I convinced the taxi driver to take $6, which was half of the cost of the taxi, and we suddenly find ourselves at some coconut stand. 没得啊。当到了哈。好，谢谢。来。对啊，椰子水啊，椰子水好甜。不错。看到这样。很好喝。So he took some of the money I gave him and gave it right back to me by buying me some coconut juice, and then suddenly he's showing me around town, this site, that site. When we get out the car, I'm really surprised at what happens next. 不是红灯吗？红灯你走吗？我等1分钟，马上到。He ends up taking me to some sort of bakery where he buys me lunch and a snack, and I'm just totally dumbfounded. So he's now used all the money I gave him and given it right back to me. 那你要回工作对吧？我没有。哦，那没关系。我带你去吃火锅。没事。好，那我先走了。好，谢谢你给我这么好的东西。我去买一个袋子。没关系，我在里面有个袋子，没事。好，你回工作，太谢谢你了。我还是觉得我给你的钱不够啊，真的吗？你不要讲。好，那谢谢，我握手啊。好，谢谢。好，你要注意安全。好，我会的。好，保持联系哦。好，小心。That taxi driver was dead serious. He was going to take me all around town. 中文说得很好哎。哦，谢谢，没有那么好，没有。我刚刚跟那个出租车司机做朋友了。真的很好玩啊。对，挺好的，而且今天天气很好。对，这几天都在下雨，我就没有什么事可以干。下雨下很久啊。对，但是现在正好。对，加油，辛苦了。好，谢谢。It's incredible, isn't it? How a complete stranger will open up like that just because you speak their language. I went all the way to Taiwan to film this video, but I've seen this many times. And if you're enjoying these videos, they inspire you, you want me to make more as I'm constantly getting requests, I just want you to know it costs a lot of money, like thousands of dollars to make these videos. I'm walking all the time, I'm fighting the bugs, fighting the weather. Why does this always happen to me? Look at this. And look at how many bug bites I got. This is the price I pay for making YouTube videos. And that's fine, because when I go back to the hostel after a long day, I feel a great sense of accomplishment. But as you've noticed, I'm now barely making one video a month. So if you want more, I need you to go over to Patreon. We're not quite making the cut here,
But if we can get a couple hundred people here, I'll be free to make more variety. I won't have to depend on the algorithm so much, and I'll make a video a week. But for those who can't donate, you can support the channel by just giving it a like or subscribing to the channel. It's completely free. We're getting some really crazy stuff on camera, like, just look at this. I want to make more just like this. 日本語がうまいですね。うまい。車も素敵ですね。台湾の方ですか？いやいやいや大丈夫です。遠慮しておきます。日本語めっちゃ上手です。いや日本に住んでるから。いやアメリカ人です。東京から来たんです。アメリカのデトロイトというところは実家なんですけど、今東京に住んでます。いいね。そうお盆ですよね。お盆のために来たんでしょ。今日ここでお会いして。台湾の方ですか？你就是台湾的吗？我当然会，我以前在大陆读书。私は NYU で卒業した。啊，真的吗？怪不得。怪不得哇，怎样？那你会英文吗？哦，真的有语言天赋啊，很佩服你，很佩服你。你就您才是没有，根本没有。你给他们做导游吗？没有，不是导游，因为他们看到我的人家日本人的 YouTuber， 哦，真的，他们看到才认得我。那你就是 YouTuber 对不对 ？No, I'm not. Oh no, I'm pianist. Oh, okay, okay. What's your major? You're working in no, Tokyo. I'm just traveling around. Okay. Just traveling. I live in Tokyo. Yeah. うちの旦那は日本人ですから。あ、だから日本語喋れるんです。日本人と結婚してます。そうですね。そう台湾は3回目なんですけど。なんで3回目？台湾好きなの？だから大好きです。はい、よく来るんですね。私もアメリカ人大好きじゃないもん。好きじゃない。好きじゃない大好き。大好きです。なるほどね。嬉しいです。嬉しいです本当に。ペラペラ。本当に上手。いやそんなことないですけど。ネクティブだよ。まあしょうがないです。うちの旦那は英語話せないので、いつも日本語で話してます。才能あるね。いやそんなことない。時間ありだから。今韓国語を勉強中ですけど、上野の方で韓国語教室がありますから。Good Thailand will be a good future. Good. I will be standing by your side forever. Oh really? Yeah. That's awesome. I love your motorcycle here. That's right. Really? Yeah. 乗せてくれます。本当？おすごいすごい。嘘じゃないの？乗ってみたいです。反対はいいよ。いいよ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。もう外人とやっぱアメリカ人ね、そんな日本人すぐナンパしないよ。だからちょっとかわいそうこんな車。バイク乗ると思わなかったです。Thanks, that was fun. Nice to meet you too. You want to try again? 没关系，一次就可以了，一次就行。 You try. 一回だけで大丈夫です。さあどうぞどうぞ。You try to come back to お Tokyo. 酒飲んでるからダメ。そうそうそう。Yeah, regards to my best your husband. Thank you. I'll tell him. 台湾楽しんでくださいね。Even after 11 years in Asia, that's a first. But the more languages you learn, the more people you talk to, the more crazy, cool interactions you'll have. And I hope these videos inspire you to go out and talk to more people. Just check this out. 香港哦，香港，谢香港呀，日本人で中国語話せるんですね。すごい。我就在偷听啊，我是美国人，アメリカの方です。はい、アメリカ人。はい、よろしくお願いします。为什么你说中文？因为我为什么会讲中文，就是因为我是在大陆学的。大陆学的。然后我日文是在日本学的。是好厉害。没有啊，我想学广东话，现在不会了。哦，广东话，广东话。好，你叫我一句。啊，好犀利。好犀利，什么意思 ？Amazing。就是すごい，すごい的意思。你说英语、中文、日语，还有韩文。韩文。
韓国話、韓国語。いや今上野の方で韓国語教室に通ってるんです。 I can believe that. 哦，看起すごく綺麗ですね。哇，你写的好漂亮啊！真的，中文也会，当然。すごいね。你好棒哦！没有啊，没有你厉害，真的。好棒好棒！哦，才能のある人ですよね、この方。私は字が汚いからなんか羨ましいです。你和他们一起来，你和他们一起来。我不是，我就是听他们讲日文就来打个招呼，然后看你有多么厉害哦。你好棒哦！没有啊，没有。4カ国語話せるんですけど。日本生活吗？我在日本生活，对，我是从東京過来的。韓国語も話せるんですけど、今東京の方に住んでます。はい、お盆ですよね。私もお盆の休みのために来たんです。没有。そんなことないですよ。出身はどこですか？あ、私はアメリカの方から来ましたけど、アジアはもう11年目になりました。加油加油！谢谢谢谢。我学一辈子都不可能跟你一样厉害，真的。No way. So the taxi driver from the other day, he wanted to say goodbye because I'm leaving Taiwan tomorrow and I'm gonna go back to Japan. And I gave him my line. I gave him one of my cards and he wanted to say goodbye. So I think he's about to call me. 这个没打开哦啊，你好，对，就是你的出租车，对，看到了，看到了，看到了。哦，这是你家吗？不错不错。哦，就在那个叫什么来着？美浓吗？还是浓美啊？美浓。好的，我会注意安全的哦。好，谢谢。好的，我不会太晚了，因为反正明天就要坐飞机哦。好，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。I've definitely met some characters, some really funny taxi drivers, and 3 of them in 10 years have taken me places for free. He was one of them, but he's the only one that wanted to make sure that I got back safely, who called me a few days later to see if I was getting back to wherever I came from safely. That's really nice of him. That's really nice. Next time you're in town, give me a call. I'll be your taxi driver. So that was cool. Good times. I had a good time in Taiwan. I wanted to live here originally, but it didn't work out. I ended up going to Beijing instead, and there were a lot of reasons for that. One of them was it's just getting a lot more vacation time in Beijing because they want to attract more people over there, and I ended up changing my plan and going to spend more time in mainland China, but I would have liked to live here if I had the chance, but you know, I could still visit. All right, good time in Taiwan. I'll see you on in the next adventure. Bye bye.